Chelsea take Kubal. No, okay, it's okay. Welcome back to the Football Slip. My name is Robinson Okenye. Hassan Juma is here. Of course, alikuwa anataka kutoa Arsenal kwa wakulima. Chelsea kwa wakulima. But it's okay. So, before we get even into our conversation, let's take a look at our weekend's sleep. Yes, KCB will be taking on Tusker. I want us to run through the games that we have on the board. KCB will be taking on Tusker. FC Leopards will be hosting Mara Sugar. Mkangai will be telling us what to expect in that. Arsenal host Liverpool. Chelsea take on Newcastle United. Real Madrid will be facing Barcelona. It's El Clasico. Real Betis take on the wounded Atletico Madrid. Werder Bremen take on Bayer Leverkusen. Leipzig, after losing to Liverpool, will be facing Freiburg. Inter Milan, after that 1-0 win against Young Boys, take on Juventus, and Fiorentina face AS Roma. This is this weekend's sleep. Now, Hassan, ulikuwa unataka kutoa Chelsea kwa wakulima, but ukikaa kama uko kwa nini inaitwaje conference league, kaa tu hapo. Ndio maana flag hata itoki hapo. Umekataa. Lakini imekuwa nzito kwake. Angeitisha usaidizi. Karibu mvalishe kibeti. Uzito ni uzito. So, gentlemen, Ruby. Have you told our viewers we are karaoke? But please, guys. Okay, we understand. No. This week has been tough for karaoke. Okay, let me say this. Yes, first, Cedric Musumba is not with us today because he is under the weather. Yes. And then, secondly, Roger Sishtemi is not with us because ameenda kufanya exam. Sijui kama ni KCSE. Ameenda kukalia mtu. Yes, ameenda kusaidia mtu kufanya KCSE. And then, I mean, for the last 2 weeks, we've seen what has happened in our political scene. And Daniel Kariuki has been following that, but because he's had a heavy heart, he couldn't make it to today's show. So, Daniel Kariuki, wherever you are, we feel you, we understand what you're going through. But remember, this is sports. Sports, it's either you lose or you win. And then tomorrow, it's something totally else. So, Daniel Kariuki, please, we're looking forward to you coming back next week. Najua mlima imeguzwa, but tutafanya kile tutafanya. So, gentlemen, now that Daniel Kariuki is not here, Deno, can we begin with Daniel Kariuki's sleep for this weekend? It may not be to our satisfaction because he's not happy, but let's take a look at what to expect. Mkangai, Kariuki amesema KCB vs Tusker itakuwa under 3.5. Now, Mkangai, before you comment on this, you have to consider that KCB have not lost a game this season. Yeah, they are still unbeaten. They settled for a barren draw against Gor Mahia on Wednesday. Midweek, yeah. Gor Mahia, Tusker bado. Hata Tusker walitoka 1-1 na Ulinzi. Lakini mechi mwisho wameshinda katikati wiki 3-1. But still Tusker team ambayo iko kwa process ya kurebuild. So itakuwa ni mechi ngumu. Naona ni KCB, Tusker, both team to score. Watakuwepo, lakini kuna uwezekano over 2.5. Lakini nafasi naipa KCB kumpiga Tusker. Yes. Kibet FC versus Mara Sugar amesema itaenda any side. Kikubwa kwamba mimi naangalia kwamba FC Leopards itapata ushindi. Barua imeenda. Barua imeandikwa. Barua lazima uonyeshe pia yule mwajiri wako kwamba barua imekuja, ishakuja, nikana kwamba Steve akipewa mema hapa CC na Juma atazidi kuboresha. Pia haikuwa ati utangaze. Sijasema. Sijasema kwa baya, pole. Tunaelewa wewe ni mgeni. Umefunguka sana. Amezama sana. Yes. Pole. Usiangalie mambo ya barua. Yes. Unaangalia format zote mbili. Mara Sugar is fresh from defeating Shabana. The log. Yeah. Fresh from beating Shabana. Timu angalia tangu ligi ilipoanza, mechi moja tu pekee ndio wanaonekana kupigwa, lakini the rest draw na wins. Alafu Leopards imefika mahali ambapo Leopards kushinda inaposhangaa wameshindaje. Lakini kupigwa ni kawaida. So nafikiri tricky one, come on, best draw. Gentlemen, let me quickly run through this. Arsenal vs Liverpool, he has said 0 over 1.5. Chelsea vs Newcastle is going to go either way. Real Madrid vs Barcelona, it will be goal, and then Real Betis vs Atletico Madrid is going to be over 1.5. Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, it's Leverkusen or draw. Leipzig vs Freiburg, it's going to be over 1.5. Inter vs Juve over 2.5, and then Fiorentina vs Roma
it's going to be Fiorentina or draw. Hassan, wewe umeamuaje? Sio kwa mtu wa Mrima. No, he suffered enough. Hassan, no. I know. No. He suffered enough. So let's take a look at what you have. Let me look at my slip. Imekuwa wiki refu kwake. Let me look at my slip. Enough. Let me look at my slip. I have an issue with what you said about Tusker rebuilding. It's not me. I mean, this thing of that there are certain teams that are rebuilding. Gor Mahia, Bandari, bro, sio mimi. FC Leopards, Tusker. Shida sio mimi. This thing of rebuilding, rebuild for how long? Okay, Tusker inaanza maisha bila matano, Robert. Naam. So na pia kuna wachezaji wachanga ambao wameingia. Na coach wachezaji ambao wamekuja wengi karibu 3/4 ni wageni. So ndio timu ndio maana kwa sababu una so unaita matano. Tusker ni one of the biggest teams in the country. Mambo ya rebuilding, hii mambo ya Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal rebuilding. Hassan, for the record, Tusker are 12 times champions. Exactly. Kenya Federation Premier League champions. So rebuilding iko wapi? Anyway, let me look at my slip. KCB. So this is my slip. Caleb, what do you make of my slip? Hii slip yangu inakaaje, bro? Hii mambo ya rebuilding. Mimi sina mambo ya rebuilding. Kenya Premier League ama FK Premier League. Basically Caleb watufungi sana mabao, so under 2.5, right? Basically Caleb, FC Leopards na Mara Sugar unaambiwa 1 or 2. just rebuild the slip. I rebuild yote. Nataka mzima. KCB dhidi ya Tusker, hapa ni sare. FC Leopards Mara Sugar na kufia na kufa na FC Leopards. Bora unakufa nayo, it's my slip. It's not slip yako. No, na nimesema ni umempatia nafasi. Umenipa nafasi. So kufa nayo. Ni kufa nayo. So kufa nayo. Arsenal Liverpool over 2.5. Chelsea Newcastle, of course, the biggest team in London, Chelsea. Real Madrid Barcelona, hapo naipa timu ya Barcelona ama sare. Lakini pale amecheza safe. Amecheza GG. Check. Your time will come. Let him speak. Your time will come. Let him speak. Struggling Atletico Madrid dhidi ya Real Betis, ile naipa sare. Unajua mbona kumwona Mombasa ya cancel. Amino. Na kitu mwingine. Yes, Kibet. Bremen dhidi ya Bayer Leverkusen wamechukua sare katikati ya wiki dhidi ya Bayer Leverkusen. So Bayer Leverkusen, RB Leipzig na Freiburg, Leipzig, Inter Milan, Juventus over 2.5, alafu Fiorentina na Roma naipa sare hiyo. So this is Hassan Juma's sleep for this weekend. Of course, we've gone through it, we've analyzed it, and let me give you now. Let me tell you something strange. Now, 2 weeks ago, when we were supposed to have this show, Robbie. No, it's my story, not your story. Robbie. 2 weeks ago, when we were supposed to have this show, mimi ndio nilikuwa the most. So leo nimekuja hapa chini ndio niwainue. Kuna evidence gani? Okay, ushaipata 10. But wazungumza wa 2 weeks ago. Ushaipata 10. Bro bana. 2 weeks ago. Yes, nimekuja hapa chini ndio. So, these are my predictions. KCB versus Tusker. KCB still unbeaten in the league. It's a KCB win or draw. FC Leopards after wazushie coach ni kama watajiinua. So, FC ama draw. Arsenal versus Liverpool. This is a game that is going to have of course goals, and then Chelsea versus Newcastle, of course watu wanduthi watapata ushindi ama watadraw. Real Madrid versus Barcelona, El Clasico, always interesting. Then we are going to see one or more over 2 or more goals, and then Real Betis versus Atletico Madrid. Now Kangai, Atletico walipigwa na Lille, something that was unexpected in the Champions League. So I expected them to recover in this game. What do you have to say about this Atletico versus Real Betis? I think watamuka na Real Betis. Because they are Kangai, wakageuziwa. Atletico Madrid wamepigwa na Lille, and before that in the Champions League walipigwa na Benfica. Yes. Wajotuna mtofauti na ligi. Ligi imekuwa perform Yes. And I believe coach pia anaangalia kazi yake. So after kupigwa mechi 2 katika Champions League atafuka na timu ya They should bounce back. Kwa hiyo nafikiri kwamba kutoka na ushindi katika moja kubwa. Na hii slip ukiangalia nafikiri hapa mechi ambayo itakuwa tricky sana ni Atletico alafu na Roma na Fiorentina. Yes. Of course Werder Bremen versus Bayer Leverkusen, nimesema Werder Bremen ama Bayer Leverkusen ama draw. Leipzig versus Freiburg, Leipzig ama win. Remember Leipzig are second in Bundesliga. Alafu uko na Inter Milan versus Juventus. Remember Juventus have not been conceding goals in the league, but Champions League wanafungwa. So, but Inter Milan are the defending champions. So inaweza kwa hivyo Fiorentina versus Roma itakuwa over 1.5. That is what I believe, because
Fiorentina have been scoring goals. David De Gea pale nyuma amekuwa mwamba. Now, Dennis, I want us to move from Robbie and then of course Hassan's big sleep. We get into the big game into in the English Premier League. Arsenal will be taking on Liverpool at the Emirates. Davis Mberia, I know unasikia vibaya. Mimi si shabiki, mimi si mtu wa Manchester shabiki. United uko number 12. But in number 2 na 3 wanapigana. Sasa tupe ubashiri wako. Yes. Na isi kwamba Arsenal ana mchongoma mzito na anakumbwa na masaibu mengi hasa katika safu yake ya pale ulinzi, na humu ndani itambidi kocha Mikel Arteta atumie mbinu tofauti. Na ukiangalia jinsi walivyocheza katika mechi ya klabu bingwa Against Shakhtar Donetsk. Against Shakhtar Donetsk, kipindi cha kwanza walionekana kustahimili shinikizo la Shakhtar, lakini kipindi cha pili wakafunguka zaidi, na isi kwamba kurejea, iwapo atarejea Bukayo Saka, itakuwa hasa pumziko kubwa zaidi kwa hasa kiungo cha mbele cha wana hasa Arsenal. Na iwapo pia pale katikati itabidi upande mwingine bwana Partey aweze kuwajibika zaidi katika kiungo cha kati, kuona kwamba Arsenal wanaweza kutoa ushindi. Upande wa Liverpool hawana taarifa kubwa sana za wale wachezaji ambao wapo nje kutokana na majeraha, na kwa hivyo katika mechi na wapa asilimia kubwa Arsenal. Yes, Mkangai, kupoteza. when we take a look at this is in the English Premier League, head to head between of course Arsenal and let's take a look at the statistics. That's head to head between Arsenal and Liverpool. They have played 64 matches. Arsenal wameshinda 18, Liverpool wameshinda 25, wamedraw 18, wamedraw 16, and then of course draws zimekuwa 21. Now going into this weekend, Saliba yuko. Yes, he's missing. And then Odegaard 50-50. After international break. Yes. So, wewe expectation yako ni gani kwa hii game? Ni mechi ngumu, ni muda mwingi sana uone Arsenal ikipigwa mechi back to back. Mnapigwa mechi moja, mnakaa mechi kama 10 ndio wapoteza draw. Na Arteta amesema kwamba they'll be flying ile mechi after kutoka mechi ya Shakhtar. Yes. Sasa anasema kwamba kuna uwezekano wa Timba Calafiori, yes, alafu pamoja na Bukayo Saka, yes, watadungwa shindano kurudi katika hiyo mechi. So nafikiri hii mechi itamliwa na midfielder. Ukiangalia Arsenal yuko na Thomas Partey. Yes. Itabidi asaidie defensive kuzuia. Ingawa Liverpool pia sasa ni wakali vile. So uoni kama Liverpool watasaidia? No, hii Liverpool haijapata mtihani unaofaa. Chelsea iliwatembeza. So mimi nahisi hii mechi ya Arteta atapata ushindi. Ati Chelsea iliwatembeza? Iliwatembeza. But mbona hawakushinda? Chelsea iliwatembeza. That's football for you. Unajua mtu akutembeza lazima ashinde. It happens. Yes, Caleb Kibet, when you talk about this Arsenal side, they started the league very confidently and comfortably. But ikafika mahali tukaona we saw some glimpses against Manchester City wakati walitoka chini wakadraw, the game ikaisha 2-2, but Bournemouth exposed them. So una expect nini against Liverpool? Arteta amezungumza baada ya kadi nyekundu kadhaa, akasema kwamba wakati fulani akasema yeye yupo tayari kucheza na wachezaji 10 na kucheza dhidi ya Liverpool bila mtu kama Saliba. Unasema kwa tayari kucheza dhidi na watu 10, wachezaji 10. Last week alicheza na watu ngoja kidogo 10. Sikuwa namaanisha hivyo. Watu 10 wakipigwa kadi nyekundu. Kadi nyekundu. Na playing against against Man City alipigwa kadi nyekundu. Na akatoka sana. Last week mbona kutoka draw? Sasa ile pia Bournemouth iliwa expose vizuri, lakini ninachozungumzia kwenye hii mechi ni kwamba bila Saliba na bila mtu kama Calafiori ni kama kucheza na watu 10 dhidi ya Liverpool. Liverpool is a very silent team, a very silent coach. Na amezungumza Steve akasema hawajapata mtihani mgumu sana, lakini nafikiri kitu ambacho watafanya Arsenal ni game management. Angalau wakitoka na sare, a draw is enough for Arsenal. Ikizingatiwa Arsenal home this season hawajapoteza mechi. Away Liverpool pia hawajapoteza mechi. Yes. But why will you want to draw na uko nyumbani? Because you don't have the key players. The key players hawapo. Saliba yupo, Calafiori, Bukayo Saka. So you want to park the bus? Just park management kama ile dhidi ya Man City msimu uliopita 0-0. Lakini Liverpool si club ambayo utaipatia. Okay, gentlemen. Let me begin with Hassan. Who are you expecting to be the game changer in this fixture? Yeah. Liverpool, Arsenal at home taking on Liverpool.
I think the managers, it's all about the formation, right? Mimi uko nyumbani, Mikel Arteta na expect when you are at home you attack more. So you have lineup yako an attacking formation. So ukisema ati hapana kwa sababu niko nyumbani, I have injuries, sijui nini, nisi attack, I pack the bus like Jose Mourinho's tactic. I mean, come on man. Uko nyumbani. Robbie, you are at home. This is your house. So it's all about formation. I expect Arsenal to come up with an attacking lineup. Yes. So even despite the fact that we're on injuries. Our colleague Cedric anauliza. I'm not sure. Yeah. I thought he's on a show. No. He's ill, but he's still watching the show. Anauliza. But then mgonjwa wapi again? No, he akona tonsillitis, so he can't. So it's not about the eyes. Anauliza, Manchester mmekuwa mkicheza nyumbani, have you been winning? I don't want to win. I don't want to answer that. So, Mkangai, for Liverpool, Salah has been a manifestation for them, and we've seen what he has been doing. And we also have one man that has always scored against Arsenal, Diogo Jota. Yes, una expect me. No, ni defense itakuwa na kibarua ya Arsenal. Na nafikiri Zinchenko amerudi, lakini Zinchenko is a weak link. Wamtumia yule kijana Kelly. Anaonekana kuwa ni mzuri kimwangalia. Anataka kuonyesha coach kwamba nipe nafasi ya kujituma. Alafu pia na Nwer, nafikiri vijana wadogo ambao Liverpool hawajui vile. Wakija na kujituma itawapatia. So hii game changer nafikiri mtihani mkubwa kwa Arsenal ni kumshika Diogo Jota na pia Mohamed Salah watu wengi. Alafu the rest nafikiri midfield ni pale mbele Nunes. So ni mechi nafikiri mimi from my sitting naona Arsenal ipata ushindi. So Davis, which is the best team in the world? Of course, the best team in the world is Atasema FC Leopards. Which is the best team in the world? Bro, ndio hii hapa. Manchester United. Okay, let's talk about better things. It's all about the El Clasico. Real Madrid at the Bernabeu. They'll be taking on brother Barcelona. They know to change bana. Robi umekasirisha Korir. Korir is one of the editors bana. We are watu wanduthi wamekasirika huko kwa kona. Yes, this is one fixture that I know Mkangai will be watching. Mkangai utakuwa unatangaza Radio Maisha, Kibetu utakuwa unatangaza Berul, Hassan utakuwa unaiona kwa nyumba. So which team do you think will win now that we have two of these Brazilians in their form? One for Real Madrid, one for Barcelona. Yes. Naisi kwamba hapa Real Madrid ana nafasi kubwa kizingatiwa kwamba atakuwa nyumbani, lakini pia huwezi mpuzilia mbali Barcelona. Real Madrid ukiangalia safu yao ya pale mashambulizi, muangalie Vinicius Junior, muangalie kwa upande mwingine Kylian Mbappe. Hawa ni baadhi ya wachezaji ambao watakuwa na makinika, lakini upande mwingine ukiangalia Barcelona wamekuwa na msururu mzuri chini ya Hansi Flick. Real Madrid sitaki kuchukua muda mwingi, ana uwezo wa kutoa ushindi na nampigia upato. Kangai, Barcelona this season hawajakuwa wakikosa kufunga 3 or more goals. Nategemea na mpinzani ni nani, wamepata watu ambao labda ni rika yao na pia ni chini. Nafikiri hata juzi Bayern defense ilikuwa na makosa mengi sana ambayo alimfanya Rafinha aonekane kwa mzuri, lakini wote vile nampa nafasi Vinicius Junior. Hii ni mechi ilisha 3-0 kwa faida ya Real Madrid. Watampepeta mkiangalia huyu Barcelona. Zuri kesho tuko hapa na wewe. Majaliwa. Kibet, who's winning this? Barcelona. Barcelona pakubwa kwa sababu nimeangalia Hansi Flick. Kuna kitu ambacho naweza nikazungumza kwamba amecreate a monster. Si Rafinha peke yake. Kuna yule mchezaji miaka 17 Hispania, Lamine Yamal. Ndio mchezaji ambaye amecheza kuna Kubasi. I mean there are many. Atanzo amerudi Fati. Fati is there, Balde is there. Alafu amezungumza Davis akasema wapo ugenini. Kitu kikubwa ni kwamba pia Barcelona msimu huu hawaje kuwepo nyumbani. Wamekuwa kitumia uwanja mwingine. Hawajakuwa Camp Nou. Kwa hivyo ile Madrid tu, uwanja wa Madrid Santiago Bernabeu wanaweza, ingawaje ina uzito, lakini wanaweza kuchukulia kwamba ni kama ule uwanja ambao pigia mstari ingawaje wana uzito. I'm putting my money on Barcelona to win. You're putting your money on Barcelona. Why? Because of Rafinha. These guys, you know, when you're playing away,
you have no pressure. But this guy is going to win the Ballon d'Or. Which is, it's okay. But look at the standings, yeah? It's not a one-man 3 points, show. 4 points separates the two. It's okay, but it's not a one-man show. But he's not consistent, Hassan. And Rafinha is not consistent. It's not a one-man show. It's a team effort, right? We're not just looking at these two players. Tunaangalia the whole team. Says as we speak, Nana got top of the La Liga. Barcelona. By how many points? 4 points. 4 points, right? So whatever happens, bado atakuwa top. Whatever happens, there are high chances that bado ataongoza. Well, between the two guys, wako nyumbani, Real Madrid wako nyumbani, right? Who are under pressure. Real. Thank you. Yes, this is easy, man. Okay, so let's quickly run through the fixtures that we have for this weekend in different leagues. To angalia hizo fixtures quickly. Of course, we begin with the FKF Premier League. Rangers will be hosting Ulinzi Stars. Mathare take on FC Talanta. KCB host Tusker. Kariobangi Sharks face Shabana. Bandari take on Bidco. Nairobi City Stars take on Gor Mahia. Muranga Seal will be in action at home taking on Kakamega Homeboyz. FC Leopards face Marashuga, and Sofapaka take on Kenya Police. Now we move away from Football Kenya Federation Premier League. We get into the English Premier League. Aston Villa early kickoff versus FC Bournemouth. Brentford face Ipswich. Brighton take on Wolves. Man City face Southampton. Everton at home against Fulham. Chelsea take on Newcastle. Crystal Palace face Tottenham Hotspur. And on Sunday, Manchester United take on Man U will not. West Ham take on Manchester United. Arsenal face Heshima kidogo. Oh, sorry. Arsenal will be facing Liverpool, the big game in the Premier League. Now we move away from the EPL. We take a look at the Spanish La Liga. Real Valladolid face Villarreal. Rayo Vallecano take on Deportivo Alaves. Las Palmas face Girona. Real Madrid will be taking on Barcelona, the biggest game in club football in the world. And then Leganés face Celta de Vigo. Getafe will be at home against Valencia. Real Betis take on Atletico Madrid. And Real Sociedad face Osasuna. From La Liga, we go into Serie A. Napoli take on Lecce. Bologna host AC Milan. Atalanta face Hellas Verona. Parma will be battling Empoli. Lazio will be taking on Genoa. Monza at home against Venezia. Inter Milan will be battling Juventus, and Fiorentina face AS Roma. Now from that we get into the Bundesliga. Augsburg face Borussia Dortmund. Leipzig will be taking on Freiburg. St. Pauli take on Wolfsburg. Stuttgart will be facing Holstein Kiel, and then Werder Bremen take on Bayer Leverkusen. Bochum will be in action against Bayern Munich, and then Union Berlin versus Frankfurt, and Heidenheim versus Hoffenheim. Those are the fixtures that we have on the cards this weekend. And of course, as we wind up, 5 seconds, which fixture are you looking forward to? Nitakuwa nasubiria ile mechi ya Tusker dhidi ya KCB. KCB na upigia upatu. Alafu Arsenal Liverpool. Nitaenda na Arsenal. Tangu ampe t-shirt. Which game are you looking forward to this weekend? 3 games. Yes. Arsenal Liverpool, Inter Milan Juventus, then El Clasico. The biggest games. The biggest games. Hizo ni kubwa. Now watakuwa wanapata wapi weekend? Katika Radio Maisha, Radio Maisha itakutangazia mechi zote za EPL, El Clasico, na pia Jumapili majali wa Inter Milan na Juventus itakutangazia moja kwa moja. Mzee wa kitambo. Of course. Radio Maisha. Yes, hatujasahau watu wa Beru. Watu watakupata kwa mita bendi gani? Si umeongelesha kikalewa. Na utakuwa unatangaza gani? Umwambie anyi. Bro, anyi. Kibet. Imiano. Let me focus. Acha tuzungumze na kikubwa ni kwamba Beru FM Nairobi 104.5 107.5 tunasemanga ngana set ni bogo wa League yani City of Champions Eldoret 107.5 alafu Bomet 91.1 na Narok kule alafu pia kikubwa ni kwamba tutakuwa nafanya mechi zote za English Premier League. Liverpool dhidi ya timu ya Arsenal ndio naangalia pakubwa, alafu pia kuna batoto ba Mungu Sofapaka na kesho El Clasico vile kesho usiku. Yes. Utakuwa unaangalia hapo, utakuwa na Inter vs Juventus vile nitakuwa naangalia hivyo tunazungumzia. Utakuwa unazungumzia hizo zote. Thank you very much Davis Beria for coming and filling in that space, of course, and giving us your insights on what to expect this weekend. Mkangai, welcome back. Yes, we had missed you 2 weeks. Nora na mamake wanaangalia. Wasichana watatu. Nora, Norin, Norela
na pia Mama Nora Triple N. Na pia msichana wa kazi wanaangalia na sema hadi nikitoka hapa nimechelewa unajua kwamba nilikuwa wapi. Yeah, of course. Yes. Thank you very much for coming. Hassan Juma, of course it's been an easy show. We've enjoyed. We have karaoke. Karaoke? Modo Morema. No. We'll speak to Karaoke after the show, and of course we'll get to hear from him if he's well. Shtemi is doing exams. Cedric Msumba is not well, but of course next week all those gentlemen will be here, and we'll see how we can incorporate them to this wonderful, of course, panel that we've had today, and it's going to be very, very fantastic. And that's how we wrap up Football Sleep this evening. My name is Robinson Okenye. Hassan Juma. Hey, name is Hassan Juma. Keep it the Football Sleep next week.